Buenas noches, everybody. How you doing out there? Thank you so much for joining us on a Monday. I'm going to go ahead and press record somewhere. I don't see the record button today. All right. Well, that's just how it's going to be. Can someone show me a thumbs up if you can hear me well? No one has their camera on, but maybe you can let me know that our audio is doing good. Got it. Awesome. Okay. Well, muy buenas noches a todos. Thank you so much for joining us tonight on this Monday evening so that we can start our intentions clear this week and really come into our hearts as we embark upon a fresh new week in this precious human body. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y para que podamos poner nuestras intenciones claras en este día de lunes, donde embarcamos en una semana nueva en este precioso cuerpo humano. And so we will again settle ourselves in our hearts in the practice of Tonglen. And this practice is a practice of giving and taking. So any of the challenges that you are facing right now are welcome in this space. This is a space where we bring these challenges with us. We hold them dear to our hearts and see them as the practice of transforming our minds and awakening deep compassion for all beings. Entonces, cualquier pena que tengas, cualquier
carga que viene contigo está mucho bienvenida en este espacio. Esto es un espacio donde traemos estas dificultades como el suelo fértil que nos ayuda a transformar nuestras mentes, entrenar nuestras mentes y abrir nuestras capacidades de amar y tener compasión por todos los seres. And so again, this kind of talk is actually less about talk and more about practice. It's just a way to center ourselves in our hearts and to really bring practice into everything that we encounter in life. Esto encuentro es menos para hablar y mucho más para practicar juntos, para que podamos llevar esto adelante en la vida. Someone is saying that they can't hear me. I just want to know, can I get another thumbs up that other people are hearing me? Gotcha. So Victor, I think it might be your audio connection. Ok, entonces muchas gracias, Lama Dorje, para estar aquí, para ayudarnos a empezar una buena, maravillosa semana. Ok. Muy buenas noches, todos los hermanos y hermanas. Good evening to all my brothers and sisters out here. Alguna poco tarde, For some of you, it's quite late. alguna poco temprano. And for some of you, it might be quite early. Y nosotros estamos en Calaro, Costa Rica. Dice que el audio no está bueno ahorita. Ok, va a escuchar poco a poco mejor. Y va a estar escuchando bien. Quiere que bien, ¿cierto? Todo escuchando bien, We've diga. got some people DNC, varias. Ok, seguimos adelante. Sí, Ok. puede ser alguna conexión, poco, Yeah. tal vez, ¿no? Okay. Ok. Ok, entonces, diciendo bienvenido de nuevo So I todos. just want to again say welcome to all of you. Es uno maravilloso, uno meditar junto. It's just really so marvelous to be able to Sí. meditate together. Sí, es una motivación, ¿verdad? And it's such a great motivation to have this together. Entonces, eso nosotros importante desarrollarnos amor y compasión, ¿no? And it's important for us to really develop our love and compassion. Entonces, razón es como amor y compasión, único causa de felicidad verdadero, ¿no? Love and compassion are the only true causes of true happiness. Ya, y eso todo no nace decir Lama, ya sabemos todo And eso, it's ¿no? something that doesn't even need to be said by Lama. It's something that we know inherently. Uno mismo puede aprobar eso, ¿no? And we can really try it ourselves. Ya, cuando tu momento sientes como amoroso, compasivo, tú misma o los demás, tú sientes ese momento, que tú sientes. When you feel love and compassion in your heart, what do others experience? What are you experiencing in that moment? Como sientes libertad, You feel a liberty. sientes ausencia de toda esa aflicción. You feel an absence of all these afflictions. Cuando ausencia de aflicción es sentir como libertad. And Como when si fuera cuando liberato de la como llama trampas. and it's like when you are free of these afflictions, you're feeling liberty, you're feeling freedom of all of these tricks and traps. Hay que sentir. And what do you feel in that Hay moment? paz. You feel peace Felicidad. and you feel happiness. Como interno, es sentir bien. That's interno, what you ¿no? feel on the inside. Ya, por eso es importante nosotros cultiven amor y compasión, ¿no? So it's really essential that we cultivate this love and compassion. Entonces, ese cómo nace eso. And how is love and compassion born? Ese nace a la verdad algo dificultades, cosas, ¿verdad? Love and compassion is born out of difficulty. ¿Cierto? Un momento de aprovechar, ¿no? And so it's a moment that we have to take advantage of those moments of challenge. Por suerte, un momento de desagradable situación, sentir rabia, tristeza, miedo, etcétera, ¿no? And so of course in these different situations we feel anger, we feel sadness, we feel fear. Pero ese mismo y amor y compasión, ¿no? But this is where the energy of love and compassion arises from. ¿No? Como cuando como estamos nosotros, entonces nos obliga algo, ¿no? Para como
reciclar, como transformar, ¿no? It actually obligates us to take these experiences and to transform them or to recycle them, to grow something from them. Ok, es importante. Entonces, práctica de Tonglen, no nos habla la más, ya está hablado muchas veces, ¿no? And so I'm not going to Mhm. explain the practice of Tonglen Entonces- again because I have many times explained it already. Entonces, con más o menos nos orden, vamos a hacer primero poquito como calma la mente, establece calma. But I'll primer tell you paso, ¿no? the order of what we're about to do. First, we're going to calm our minds. Ya, y ese requiere una postura más cómoda posible. And so it requires the most comfortable posture that you Yeah. can come into. Ya, después a través de esa respiración calmando mente, ¿no? And so through this breath, we're going to calm the mind. Y el segundo paso, nosotros podemos como más autotonglen. And then the second step, we're going to do a self Tonglen practice. Y eso como significa uno como uno establecer, ¿no? Su amor y compasión para suficiente puede mandar para otros. So what that means is we're going to stabilize love and compassion in our own hearts so that we have enough to send to others. Y luego nosotros vamos más como seres queridos. And then we're going to be sharing it with our loved ones. Seres queridos porque es más fácil nacer amor y compasión, ¿no? Because it's easier to send love and compassion to loved ones. Entonces, ¿cómo nace, cómo más fácil para los seres queridos? So why is it so much easier for loved ones? Porque seres queridos nosotros pensamos como recordamos su bondad, ¿no? Because it's like our loved ones, it's easier for us to remember the kindness that they've Su bondad. expressed to us. Cuando su bondad recordamos, oh, ese es muy bondadoso, ese de un amor como incondicionalmente, ¿verdad? And so whenever we remember their loving kindness, then it naturally arises the love in our hearts. Después podemos como la neutros, personas que conocen, no amigos, no tienen, pero como neutros amigos. And so then we're going to extend this love and compassion to someone who's neutral. Después de poco a poco puede persona como poco que no nos gustamos, alguien como poquito no cae bien, ¿no? Then we're going to express love and compassion to someone who directly we are really struggling with or really having a hard time with. Entonces eso es importante, ¿ya? And that's Y important. después ya como expandiendo todos los seres, poco a poco, ¿no? Then we'll expand this love and compassion to all beings. Entonces eso todo viene en la práctica. And todo viene so en la práctica, all of this, it has to do with practice. pero no fácil inmediato, ¿ya? And Eso so como it's normal, not easy to do right away. no desmotivar, ¿ya? So don't be Yeah. dismotivated if we Entonces, can't do primero all of it. importante, autotonglen. So first we'll start together with ourself, Autocompasión. the self-compassion. ¿Cuál sería tu equivoca en la vida? Simplemente aceptar, ¿no? So any type of errors that you've made in your life, accept it and forgive yourself. ¿Ya? Entonces vamos comenzando. And at ¿ya? the end of this, we'll do a question and answer session. So I noticed that someone had a question. So at the end, we'll do Ya, a short question and poquito. answer session today. Exactamente. Entonces vamos a parte práctica, no menos hablar menos, digamos. All right. So we're going to stop. He said, I'm going to stop talking now and we're going to practice together. Ya. Entonces postura más cómoda posible. So come into a comfortable posture. Entonces usted no preocupe nada. So No. don't worry about anything. Y la más guiando todo ese proceso. And Lama's just going to share this process with Tú you now. simplemente siente como integrada. And you just allow yourself to be open to the experience. Pero es importante mantener la presente siempre. So just bring yourself into presence. Ya, entonces, ahora primero hacemos una respiración inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Cuando inhalamos, como tomando la bendición, el amor de todos los seres iluminados. So Y exhalamos todo poquito como que no queremos en la vida, como saliendo, ¿no? So first of all, we can take a big deep breath, and we're going to be breathing in the blessings of all the enlightened ones. Breathe in the blessings, and coming into ourselves, into our hearts. Inhalen profundamente, Inhale deeply, exhalen profundamente, and exhaling deeply. solo atento con la S. Inhalando bendición, exhalando toda la negatividad. And el exhaling all of the negativity.
E poco a poco, un momento di calmento. And little by little, we're going to be being calm. Bring ourselves into a Calmento il nostro corpo, la nostra mente. calmness of our body. I and turn my camera off. I turn my camera off. Tarendo un I momento. didn't mute me. You know you can't keep me muted unless you mute me fully. You can't do it. Just one moment, everybody. Okay. Ok, está bien. Tranquilo. All right. So we're going to Entonces, just be taking a big deep breath. Es todo parte también. Ok. Inhalando, exhalando profundamente. So inhaling deeply and exhaling Sentimos deeply. presencia uno mismo. And just feeling the Mismo. presence of yourself. Sentir simplemente tú naturaliza, tú, la básica naturaliza somos. Just feeling the basic true nature of who you really are. Naturaliza somos 100% puriza. And our true nature is truly pure. Ese más allá de palabras, más allá de colores, más allá de formas. It's beyond color and it's beyond form. Solo conectar con eso. So just connect with this. Y eso naturaliza básica, tiene potencial como cualidad, no solamente como espacios. This true nature is equal to space. No solo espacios, And it's tiene, not- pero tiene muchas cualidades. It's not only space, though, it has many beautiful qualities. Amor, Love, bodhicitta, it has bodhicitta, disciplina, discipline, armonía, harmony. todo cualidad tiene. It has all of the beautiful qualities. Te conecta con eso, So just connect with that. siente con eso. Just feel into your heart with that. Eso yo soy, This is who I truly am. honestamente. This is who I am honestly. Y poco a poco puede imaginar una luz en el corazón. Little by little, just imagine a light in your heart O representa ese amor incondicional that represents this unconditional love y bodhicitta and bodhicitta. como solo luz, Just imagining this light here in your heart, como si fuera sol brillante. just like the bright sun. Solo prende tu corazón, imaginando eso. Imagining that just here in front of your heart. Poco a poco puede imaginar poquito tus propias dificultades, especialmente hoy días que ha pasado pasos la vida. So imagine little by little the difficulties that you might be facing right now, particularly something that happened recently or today. Solo puede estar ahí, Just bring that close to your heart. cerca de ese de luz del amor. Just bring that close to the light in your heart. Y pues solo verlos, solo ver eso, So just see that, como si fuera ver un espejo, just allowing yourself to see it clearly like a mirror pero no ver fuera. and not looking on the outside. Y solo sentir autocompasión. And just feeling self-compassion. ¿Qué sucedió eso? What's going on with that? Todo por la basada con la confusión. All of that is based in confusion. Todo eso fuera de propio naturaliza, All of it is coming from outside of Fuera my de true lo- nature. porque sin saber eso, It's like coming from this confusion of not being connected with my true nature, inconscientemente, unconsciously. sentir compasión,
So autocompasión. feeling self-compassion, No sentir rabia, not feeling anger, no sentir culpa. not feeling any sort of blame. Ese es un mejor aprendizaje. It's the best learning experience. Transformarlo, To transform it, reutilizarlo, to reutilize it, regenerarlo to regenerate it, y transformarlo como luz del amor. and to transform it into the light of love. Dar para amor, felicidad para ti mismo. So giving love to yourself, Aprendes de una nueva sabiduría. you learned a new experience. Cualquier situación de la vida. Any type of situation in life. Desde hoy adelante, And from here forward, voy a ser más consciente, I'm going to be more conscious. más alerta. I'm going to be more alert. Y transformando, dar, recibir. So transforming and receiving and giving. Dar felicidad, Give happiness, dar paz. give peace. Cualquier situación paso a aceptar, Any type of situation, just accept it no rechazar and don't reject it. y transforma. Just transform it. Y hacemos un poquito de eso auto-tonglen. And so just doing this self-tonglen now. Siempre atento con la respiración. Always attentive with the breath. Inhalando con la compasión, Inhaling through compassion exhalando amor. and exhaling love. Y respiración como si fuera un caballo, The breath is like a horse montando el amor y compasión. that's mounted with love and compassion. Y poco a poco puede imaginar seres queridos, nosotros amigos, hermanos, cualquiera sea. Just little by little imagining our loved ones now, brothers, sisters, mothers, fathers, aunts, and uncles. Solo recuerda su bondad. Just remember their loving kindness. Cuando tú recibiste esa bondad, amor de ellos, How much loving kindness have you received from them? infinitos. Infinitely. No solo esa vida, otra vida también, Not just this life, but in other lives as well. muy bondadoso. They have been very kind. Y sin sinceridad de en el corazón, And with sincerity in your heart, amor incondicional, unconditional love. empatía poco ello está tal vez un poquito difíciles, algunas situaciones. Empathy for the difficult situations that they may be facing. No necesariamente dificultades físicas, puede ser emociones mentales. It might etcétera. not be a physical situation, it could be emotional. Solo inhalar It's con la just compasión, inhaling through compassion yo voy ayudando, and that I may help them, exhalar con amor. and exhaling with love. Transformando. Just transform that. Eso hacemos un minuto haciendo. So just doing this for a moment. Luego puede hacerse como la neutro. And then doing this for someone who's neutral in your life.
Solo haciendo Tonglen. just in Tonglen, Ellos también muy bondadosos. that they are also loving and kind. De alguna manera ellos ayudado muchísimo. In some way, they have helped a lot. Luego podemos Tonglen ser que no nos gustamos. Now let's do Tonglen with someone that we dislike, Como quien no critica, quien no odias, ¿no? someone that maybe criticized us or that we have hatred towards, Pero solo mirar su naturaleza. but just look at their true nature. Muchas cosas buenas. They have a lot of good qualities, Pero temporalmente como está actuando fuera de su naturaleza. but temporarily they're acting outside of their true nature. Su basic naturaleza está puriza, como digo yo nosotros. Their basic true nature is pure like ours. Empatizamos, So through empathy, es persona llena de problemas, sufrimientos this internos. person is full of problems and inner challenges Muchas heridas, and many things that hurt. inhalamos con la compasión Inhaling through compassion y exhalamos por el amor, la felicidad. and exhaling through happiness. Invento todas nuestras virtudes. Allowing and sending all of our virtues and well-being to them. Y esa persona ya tiene su amor, la compasión, todo ya tiene. So this person also has love and compassion. Pero el problema es el momento bloqueado. But in this moment, it's just blocked. Solo nosotros tocamos un lucito, If we just turn on the light, puede activar su amor, compasión. we can activate their love and compassion. Y poco a poco, naturalmente, haciendo con la respiración, And little by little, with just through your breath, y poco a poco podemos hacer los seres de mundos, universo. and little by little, we can share this with the beings of the universe, Incluso animales, insectos, and including all of the animals and Plantas, insects, the tierra. plants, the earth. todo, pues ya. Enfatizamos So through this empathy, recibir con la compasión, respiración, so breathing in through compassion lo oscuro, and breath, breathing in a dark light, acerca luz del corazón del sol, and coming brillante, to this, luz coming brillante. close to this bright light in your heart, transformarlos, transforming it retornando la felicidad, and returning the happiness, todas las virtudes positivas. all of the positive virtues. Nosotros como si fuera una máquina donde produce. And it's like we're like a machine where this light is produced. Regenerando, It's regenerating, reciclando, recycling, utilizando. reutilizing. Sigue haciendo ese momento. Just continuing to do this practice. Todos los seres están poco a poco activando su amor, su compasión, Little by little, all of the beings are activating their love and their compassion, conectando su naturaleza básica. connecting with their true nature.
todo está alcanza un momento nivel de amor y compasión And that incondicionalmente. and that all are achieving this level of love and compassion. Todo conectamos un solo espacio, All are just connected through one single space, un solo corazón, one single heart, una sola conciencia. one consciousness, Como un océano que junta todo agua de mundos, like the ocean that brings all of the waters of the world together, un solo sabor. one single taste. Sentir eso, un momento. So just feeling that in this moment. Todo sanado. All of it's healing. Repite un poquito de mantra. Now repeat the mantra together Amor y compasión. of love and compassion. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Finalmente, exhalando. Inhaling and exhaling. Texto puede mostrar. Relaja el cuerpo, relaja la mente. Relaxing the body and relaxing the mind. Y poco a poco esa luz que a nosotros imaginamos en nuestro corazón puede resolver en nuestro corazón. Little by little, this light that we have in our heart, allowing it to dissolve inward. Y nos cantamos frases de And we're gonna- Tonglen. Sing this phrase of Tonglen together. Yena dewan sozong pende nang kya hyong dong na dong na Ge ko ge ya so sho. When I am happy, may my merit flow to others, may joy and benefit fill the sky. When I am unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. Español puede ser. Cuando Cuando estoy feliz, que mi mérito puede fluir hacia otros, que la felicidad y beneficio llene el cielo. Cuando no estoy feliz, que todos los penas del mundo de los seres pueden ser míos y que el océano del sufrimiento se seca. Mira. Oh, y eso siempre recordamos. So always remembering this. Y eso es fundamental. Durante el día puede utilizar eso. This is Research. fundamental during the day and night to remember this. Es importante como reconocer. Just Conocer. remember it. Cualquiera tu siente desagradable, por ejemplo. Anything that you feel that is displeasing or uncomfortable, Como basada en cinco sentidos, ¿no? that's based in these five senses. Algo incomoda, ¿no? Anything that's Es uncomfortable, un sufrimiento, it's ¿verdad? a suffering. Oh, tú puedes hacer eso con la respiración. So you can do this with your breath Puedes recordar esas frases. and remember this phrase. Oh, este momento está pasando. I'm having a difficult moment. Otro ser libera eso. May other beings be liberated A from través this de mi dolor. through my own pain.
yo voy purificando karma de tendencia a todos los seres, ¿no? May I purify the karma and tendencies of the beings. Y eso tiene que pensar, ¿no? Really think about that. Momentos de alegría, felicidad. And in a moment of happiness, También puede pensar eso, ¿no? we can also think that. De mi felicidad, mucha gente puede disfrutar. Through my happiness, many beings enjoy. Eso, ¿no? 정주, 샘조, Rinpoche, Maki, Wanam, Kegyoche, Kewanya, Bayam, 동네, 공도, 대로와, 쇼. Okay. Okay. Ahora parte de nuestra meditación terminando. Now we've finished the meditation Yeah. aspect. Y como alguien, ¿cómo llama? Si quiere, puede dormir también, si alguien tarde. If you already need to go to bed, no worries. Alguna preguntas, puede un poquito de conversación. If you have any questions, now it's the time. Oh, yeah. Agradecer, Lama, muchas gracias. Salito. Gracias, Salito. Seguramente. ¿Tienes acá para entrando? Sí. Merenda. Vamos a ver. Ok. ¿Alguna pregunta tiene? ¿Algo? So does anybody Tal have vez un- any dos questions? Any one or two questions? Cassandra dijo, muchas gracias. ¿Quién es? Cassandra Mm. dijo, muchas gracias. Okay. I have a quick question. Yep. I'm wondering if it feels like a person has an issue with me or a problem with me, but I don't know what it is. How do I practice compassion and love if they feel like something is not right with me? If they feel upset with me, but I don't know what that is. ¿Cómo puedo practicar amor y compasión si alguien está como molesta conmigo, pero yo no sé qué exactamente estoy haciendo que se moleste a ellos tanto? Cuando alguien molestia, ¿no? Cuando alguien está molesto con la señora misma, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede amar como amor y compasión si ellos están molestos con ella, pero ella no? Molesta a ellos mismos, ¿no? O para molestar para Otra mí. persona está molesta a mí. Oh, ya, Entonces, si yo no entiendo por qué están molesta, Oh, ya. ¿cómo puedo cultivar el amor y compasión? Oh, ya. Eso realmente mejor profesor, ¿verdad? Really, that's kind of our best teacher, right? Pues Lama siempre le dijo, ¿no? Es como, ¿dónde sale la de ese? So- Una campana. So where does the sound come from with the bell? Porque campana tiene sonidos, ¿cierto? The bell has sounds, right? Pero necesario esa cosita, ¿no? But it needs this here. Cada vez toca And every time it touches it, y él sale unos sonidos, a interdependencia. sound ¿no? arises through interdependence. Pero sonido no sale y es solo, no sale tampoco But eso. the sound doesn't come forth, then if this piece doesn't exist, then also the sound won't arise here. Es significar por los seres, porque incomodando para nosotros, So ¿no? it means like beings that are uncomfortable to us. Entonces, eso es una oportunidad para la practicar la compasión, ¿no? And so it's an opportunity to practice compassion. ¿Cómo nosotros pensamos eso? So how do we think about that? No miramos, es persona está muy consciente, perfecto, y está molestando para mí. We No pensamos we eso. shouldn't think this person is perfect and totally conscious and purposely bothering me. Porque esa persona está lleno de sufrimiento. They're actually full of challenges and suffering. Porque una persona enferma sale cualquier palabra fea, ¿no? And someone that's sick, for example, will just say all sort of kind of negative things Porque significa dificultad de dentro, because ¿no? they're having an inner difficulty. Pues nosotros, por ejemplo, es sentir esa compasión, ¿no? Como So- empatizar, ¿no? So we, through empathy, cultivate compassion. Y nosotros, para la enviarse como la amor, la compasión es persona. And we send love and compassion to them. Ella está diciendo cuando la persona está molesta y ella no exactamente entiende por qué la señora está molesta. La confusión. Yeah. Confusión. She said you don't have to know the exact reason of why they're upset, like why they're bothered by you. They're bothered because they have confusion.
Pues porque él dañando propia vida, ¿no? because they're confused in their No. own life. No solo otro, ¿verdad? They're not just like bothered with you, they're bothered in life. Porque siempre basado en tres aflicciones. And it's always Claro. based in the three afflictions. O puede ser tener mucha confusión, It could be a lot of confusion, o tener mucha rabia, or maybe anger, o tener mucho apego. or it could ¿no? be a lot of attachment. Uno de las tres tiene 100%. So one of these three, they definitely have. Como ¿no? Entonces yo quiero que eso es un virus, ¿verdad? So Virus, it's virus, an ese, inner virus. ¿no? Entonces eso. Y esa medicina es amor. And the medicine is love. Okay. Yeah, Lama was sharing more about that today earlier with me as well. Like sometimes we're not going to know the exact reasons why someone's acting the way that they are, but we cultivate understanding that they certainly are being challenged in some way. And you're not, normally the situation which we project to be the object of our anger or of our being bothered is not actually the object. Usually it is it's a projection of our own mind. And so the best thing that if you have an opportunity, you can of course be really vulnerable and maybe ask someone, is there something that I could do that, where we could have a deepened relationship, or can I help you in any way that you might be struggling right now? If you have that kind of relationship or want to cultivate that. But if it's one that's a bit more distant, then doing this practice itself and transforming our own minds to understand that they're struggling right now and they're not doing it out of their right mind, then that helps at least to change our own responses. Okay, that makes sense. Thank you. Gracias. Thank you. ¿Alguien más? Does anybody else have a question? Acá dice uno compartir solamente. Una cosita. Cuando tú caes, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando nosotros caemos en el suelo, When we fall onto the ground, le tiene que levantar apoyado con la propio suelo, como la tierra, we have to get up using the ground itself as the support para levantarse, ¿no? to get up. ¿Dónde cayó? Where Esa you tierra, fell, ¿no? on the ground. El mismo tierra tiene que And apoyar, the ground is levantar, ¿no? also what helps you get up. Lo mismo, ¿no? It's one and the same. Todo problema abre tu medio con los seres, ¿cierto? So we think Mm, all these sí. problems are with these beings, ¿Cierto? Entonces, purificar él ahí mismo ellos, but con ellos. that being para the resolverlo. being itself helps us to purify. That's where the resolution comes from as well. Very cool. Very nice metaphor. Mhm. Muchas gracias a Yeah. todos. That was lovely, qui- Lama. Ya, yo Mhm. quiero que ahora terminado y quiero que ahora importante seguir meditando Tonglen, ¿ya? So I want you to just continue to meditate Yeah. on Tonglen. Entonces, normalmente como no, para que generalmente importante, ustedes algunos ya conocen, 4 inconmensurables recortes, muy importante. So para ti, ¿no? many of you know this, but I want you just to remember about the 4 measurables. Personas nuevos. New people. La primera como importancia, compasión. Just No, amor, amor Remem- incondicional. remember first unconditional love. Amor incondicional quiere decir algo como que ha recibido nosotros desde madre, So ¿cierto? unconditional love is what we've received from our mothers. Un buen ejemplo, ¿no? It's a very good example. Porque no, mamá no tiene expectativas, solo dar. Because our mother didn't have expectations. They just gave us. Y amor incondicional significa que embarga, ilimitado, ¿no? Unconditional love means it embraces everything Sin expectativa, without sin forma, expectation and without solo form, realmente de corazón, ¿no? and just from the heart. Entonces, eso es muy importante And hacer, it's ¿no? very important. Después de tener uno mismo, los demás. And from ourselves and with others. Amor incondicionalmente, amo mi vida, amo propio, ¿no? Unconditional love with ourselves and in loving our life. No solamente cuando hace bien, oh, ya Not- amo mi vida. Not just loving ourselves when we just do things right. Incluso equivocando la vida. Also when we mess up, ¿no? Siempre mantener ese amor. maintaining Amor de that vida, love. ¿no? Ok. Eso amor incondicional que desea felicidad, ¿no? So this unconditional love wishes for happiness. La compasión, después nace compasión naturalmente. Then compassion naturally arises.
La compasión que hace como liberar sufrimiento, ¿no? So what does compassion do? It liberates suffering Oh, ya por bien o los demás, ¿no? and also for ourselves and for others. Compasión. Ok, después se ven alegría, se llama. And then there's Alegría. joy and rejoice. Alegría cuando está alguien está felicidad, ¿no? Joy and rejoice is when someone else is happy. Como regocijo. We rejoice in that. Y también autorregocijo. And we also have a self-rejoice Tú lograste de tu vida, in buenas what cosas, you hizo, have trabajo, accomplished ¿no? in your life. Autorregocijos. We rejoice in that. Ya eso, ese como es muy importante a veces, ¿no? Very important No, ya como disfrutar poco, ¿no? to really enjoy it. Ok. Después ya ecuanimidad, más importante. Then Ecuanimidad. equanimity is most important. Ecuanimidad significa generalmente libre de apego a aversión. Equanimity means free of attachment and aversion. Tampoco no confundimos ¿cómo llama? A veces nos confundimos con la, como neutros, And no sé. sometimes algo, we ¿no? confuse that with being neutral or kind of Pero- despondent against something. Neutro igual poquito, no tiene mucha conciencia en mi pensamiento. ¿no? Also, neutral can be like a dull sense of the mind that doesn't really have awareness at something. Porque ecuanimidad tiene una conciencia, ¿verdad? Equanimity has Conscious. consciousness in it, Como una gran madre. like a great mother. Sus dos hijos, uno rebelde, uno buena, igual ella siente mi hijito, los dos, ¿no? One child is Yeah. good and one child is rebellious, and she loves her children Y equally. ella no yendo de dos lados. ¿cierto? She's not going between one side or the other. Y seguir mantener. She just maintains that Porque los dos, ambos son sus hijitos. because both are her children Ama a ella, ¿no? and she loves them. Y eso quiere decir como ecuanimidad. This is what we mean by equanimity, No tiene preferencia. and it doesn't have preference. Oh, ya. Y eso es súper importante, ¿no? And that's very important. Porque no hay ecuanimidad. If there's no equanimity, Nosotros solo alguien me ayuda, me regala, ok, yo voy a ayudar, si el resto no, ¿no? and so if someone just helps only when someone helps me or gifts me, and then we help them, that's not really equanimity. Pues, claro, claro, eso es ecuanimidad. Esos cuatro incluso yo So- quiero que es importante ustedes practicar, ¿ya? I think it's important to remember these four immeasurables. Sí, puede estudiar un poquito eso, sobre eso, Read a ¿no? little bit about it, study this, Leer, un poco de reflexionar, reflect on it, ¿no? Es más fácil, ¿no? and that makes it easier. No, eso es importante. Nosotros tenemos dentro de eso, ¿no? We have on the inside these Pero a things, veces como nada serio, poquito por no ser, ¿no? but Por no ser. but sometimes it's good to actually say it out loud to really practice it, Eso ayuda, ¿no? and it helps. ¿No? Por eso tibetano siempre canta, ¿cierto? So that's why we always sing it out loud in Chanju Tibetan. siempre Rinpoche, ¿no? ¿Cómo no? Todo eso canta ayuda mucho, ¿no? When we sing it, we can really it really helps us to make it set in the mind. Para recordar. To remember. Recordar, ¿no? Y eso, ¿no? Por eso es diferente que uno orando algo pidiendo cosas solo, ¿verdad? That's why we Uh-huh. say it's different than praying and like asking for something. It's Y eso we're saying it and we're embodying it. We're putting it out there into the world. internamente. We're training our minds. Yeah. Y eso un pequeño tareacito. And so this is a little homework I'm giving you. ¿Ya? Ya. Talita, we love you. Talita esa we noche, love you. maybe. Ok. Y Cajal de Caja, Lorraine. Loren, Mhm. great father and mother of the Sangha. Secret, our neighbor Bruce, hello. Pam, Yeah, fighting thank with your you. cats. Muchas gracias. Nos vemos próximo lunes. Karma. No. Yeah, we'll see everybody next Monday. And Tika the Dharma cat came to say hello to Dharma everybody cat. as well. Dharma cat. Her name is llama Tibetan Pema Khanro. Yeah, she has a Tibetan name and her name is Pema Khandro. Means lotus sky dancer. Loro sigin Pema Khanro ngasolo. Tikishaza marketo. All right, everybody. Thank you so much for joining us on Monday, and we'll see you next Monday. Soon too, I'll send you an email. We have a online retreat coming up this weekend. It's on our website if you want to check it out on the 5 wisdoms. And coming up soon, we have some cool news to let y'all know about Dewa Chen. We're working on preserving the watershed right now, so we'll send y'all some information about how to be involved with that, and we'll be launching our new webpage on that very soon. So thank you again for bringing all your prayers and continue to share that in the world and
Go forth and make peace, please. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Okay.